저기 현안스님을 좀 봐주시겠어요? Yeah, take off your mask. 현안스님 마스크 좀 벗어주세요. If you're still alive. 요새 살아있으면요. Stand up so people can see you, 네, please. 그리고 일어서서 사람들이 현안스님을 볼 수 있게끔 좀 해주시겠어요? The reason I introduced her to you. 네, 이분을 여러분한테 소개해드리려고 하는 이유는 Are your legs working? 다리 일어날 수 있나요? Look at that. Whoa. Whoa, look at that. The reason I introduced her, please sit down. Yeah, thank you. Thank you. Don't look so unhappy. Look happy. 좀 행복하게 좀 보여요. Remember, we could be on TV. TV에서 보신 적이 있을 거예요. The reason I introduced her to you is because she said something kind of cute recently. Cute. Sorry. I need to. Even better to change. What's cute? 그분 여러분들께 저분을 소개하고 싶은 분은 저분의 귀여움을 여러분들께 알려주고 싶어서입니다. She said, you know, now that I have a flavor of the left home people's life. 그녀가 말하길 제가 이제 출가의 맛을 좀 본 것 같습니다. If I return to lay life, 제가 만약에 제가 들어간다면 my life would have no meaning. 제 인생은 의미가 없을 것 같습니다. Yeah? Ain't it cute? 귀엽지 않나요? Yeah? So that's why I like to share with you. 그래서 여러분과 나누고 싶은 것입니다. And these people, once they have a flavor of the Chan practice, 선수행의 맛을 한번 본 분들은 life is more enjoyable. 인생이 더욱더 즐거워집니다. Life has meaning. 인생이 의미가 생깁니다. Seriously, all of them, all these people. 진짜예요, 이 모든 분들이요. How is that? 어떻습니까? No. So that's why I'm personally very proud of my Korean Sangha here. 네, 그래서 저는 개인적으로 한국인 제자가 굉장히 자랑스럽습니다. They're very special people. 네, 특별한 Thank you, thank you. It's a hard training program. 네, 어려운 수행을 하지만 but they're not afraid. 하지만 두려워하지 않습니다. When Venerable Sienan started, her body was not very strong. 네, 처음 현안스님이 수행을 시작했을 때 그녀의 몸은 그렇게 튼튼하지 않았지만 She could not keep up with our schedule. 하지만 우리의 수행 스케줄을 포기하지 않았고 We get up at, we start morning ceremony at 4. 저희가 아침 예불을 4시에 시작하는데 And we typically stay up until, for most of us, we work until 9, 10 o'clock at night. 대부분의 스님들이 거의 10시까지 일을 계속합니다. For the youngster there, 여기 가장 어린 스님이 있는데 she would stay up until 11, 11:30. 거의 11시, 12시까지 일어나 있습니다. Every day is like that for her. 항상 늘 그럽니다. No weekend. 네, 주말도 없습니다. No holidays. 네, 휴가도 없습니다. It's a hard training program. 네, 쉽지 않은 수행 방법입니다. But now she's able to keep up with our program. 네, 여전히 지금 우리 수행을 계속 같이 하고 있습니다. But she's still struggling. 네, 여전히 번대로 하고 있습니다. But it's still struggling because part of improved health is that you will improve and then you struggle a little bit and you improve and you struggle a little bit and so forth. That's natural. 이렇게 struggle, 그러니까 투쟁 이렇게 뭐라고 해야 되지? And so 이게 투쟁하고 또 진전하고 투쟁하고 진전하고 이런 식으로. So that's what I like about the Koreans here. 그래서 저는 이곳에 있는 한국인들을 좋아합니다. You're hardworking. 여러분들 열심히 일하고. And you're not afraid of difficulties. 어려움을 두려워하지 않습니다. It's something special about your culture. 그것이 여러분들의 문화의 특별한 점입니다. And that you should be proud of. 그것을 분명 자랑스러워하셔야 합니다. What I found is lacking is 제가 발견한 약점은 in the proper guidance for you
to improve and be a better person. 여러분들이 더 진전해서 좋은 사람이 되기 위한 그 가르침에 관한 것입니다. And so that's also part of our Chan training. 그것 또한 우리의 찬 수행의 한 부분입니다. You practice Chan 여러분들이 찬을 수행하면 and you become a better person. 여러분은 더 좋은 사람이 됩니다. That's important to us. 그것이 우리에게 중요한 일입니다. And so I personally made a commitment to support their practice. 제가 개인적으로 이 분들의 수행을 돕고 있는데 We may be poor, we may not have a lot of money, 우리는 가난하고 돈도 별로 없고 but our lives is not about money, not about fame. 네, 우리의 삶은 돈에 관한 것도 명성에 관한 것도 아닙니다. Our lives is about becoming better people 우리의 삶은 더 좋은 사람이 되기 위한 것이고 and developing skills through Chan training 선의 기술을 더욱더 발전시키기 위한 것이며 to help more people. 더 많은 사람 돕기 위한 것입니다. So that's what the flavor that Xianen didn't have before. 그것이 현안스님이 이전에 맛보지 못했던 맛인 것입니다. So, for example, as now we have more people, we'd like to add more to our training program. 그래서 더 사람들이 우리에 와서 우리 수행 프로그램에 같이 하고 있습니다. We plan to help them develop more skills. 우리는 그들이 더욱더 기술을 증진시킬 수 있도록 준비하고 있고 For example, next phase now would be to help them acquire more language skills. 그들이 더욱더 많은 언어 능력을 증장할 수 있도록 준비하고 있습니다. So soon we'll be starting a Chinese class. 그래서 저희가 다음에 중국어를 배울 수 있도록 준비하고 있습니다. I wonder if someone would like to volunteer to teach Chinese. 예, 어떤 분이 이분들을 가르칠 수 있도록 중국어 Don't be shy now. Raise your hand. 부러워하지 말고 봉사를 했으면 좋겠습니다. Actually, the liar already helped to teach. Really? Okay. Now that we have to take it seriously, because Chinese language is very important for us 우리에게 굉장히 중요합니다. to study the deeper teachings of the patriarchs. 조사의 더 깊은 가르침을 배우기 위해서 이 중국어 굉장히 중요합니다. Okay, so I hope that Korean sanghans here would take learning Chinese more seriously. 예, 그래서 이곳 한국에 있는 승가들이 더욱더 진지하게 중국어를 공부하기를 바랍니다. In the future, we rotate them around our way places. 그래서 우리의 도량의 각각 스님들이 서로 이렇게 순환하면서 움직이게 될 텐데. So when we send them to United States, 어떤 사람이 여기 있는 승가들이 they'll 미국으로 be able to do the ceremonies in Chinese. 그래서 거기서 중국어로 중국어로 예불을 하게 될 겁니다. We send them to China to buy things. 그래서 중국에 Buy things. 이걸 사러 보내게 되고. Then they don't need any translation. 네, 통역이 필요 없게끔 할 겁니다. We have big plans, 우리는 큰 계획이 있습니다. Okay, and also we'd like you to also be more proficient in English. 그리고 영어를 더욱더 잘하게 수 있도록 공부를 시키고 싶습니다. Because you want to learn directly from me. 왜냐하면 나한테 직접적으로 공부를 배워야 되기 때문입니다. I'm too old to learn Korean. 내가 한국어를 배우기 너무 늙었습니다. So you have to learn English. 그래서 여러분들 영어를 배우는 게 좋을 겁니다. Okay, and so you can take English classes. 그래서 영어 수업을 듣고. And something that you may like it is we subscribe to something like Netflix, and so that you can watch movies in English. 네, 그래서 영어 공부를 하기 위해서 넷플릭스 자막 같은 걸 통해서 공부할 수 있도록 하거든요. No applause? Yeah, sorry. I didn't It's true. I'm not joking. 네, 장난이 아니에요. That's how I learned to speak English, by watching American TV for a year or two. 제가 여러 해 동안 영어 공부를 했던 방법이 바로 그렇게 영화를 보면서였습니다.
I studied English in French high school for 2 years. 제가 프랑스 학교를 다니면서 2년간 영어를 배웠는데 I came to the United States 미국으로 와서 for my bachelor's degree. 석사학위를 할 때 And I spent the first year watching TV. 1년간 TV를 보는데 시간을 할애했습니다. So, for example, now 종임스님, 쌍국스님, and all the 스님s in America, 지금 샌프란시스코에 있는 종임스님이나 미국에 있는 모든 스님들이 they are officially authorized to watch American movies. 공식적으로 영화들을 보고 있습니다. So our programs are not always all work. It's also cultural. 우리 그래서 수행 방법은 문화적이기도 합니다. All right. Okay. So today's does anyone have any questions? We only have not much time left. 우리가 지금 시간이 더운데 혹시 지금 질문하고 싶으신 것들 있으신가요? Any questions, comments, suggestions? Yes, sir. 예, 제가 질문하시면. 저 뒤에 먼저 질문하시고 질문 도와드릴게요. 안녕하세요. 저는 Hello. 2, 3년 전에 이제 보산사에서 처음 같이 수행을 했던 오승화라고 합니다. I'm the 오승화. I was started before 2-3 years. He started practice in JMT. Okay. 수행을 하다가 지금 이제 포항에 있어서 절에는 자주 못 갔는데. Now he lives in Pohang. It's a little far from our temple, so it's not easy to join our temple now. Okay. 몇 가지 궁금한 게 있어서. He has several questions, so he wants to ask to you now. Certainly. Okay. 영화스님한테 몇 가지 질문을 드리고자 합니다. He wants to ask a question to you. Okay. Go ahead. 첫 번째는 First. 사람은 두 개 동시에 들어주시면 돼요. 죄송합니다. 하나 유튜브 쪽이어가지고요. 네. 첫 번째는 이제 First. 사람은 이제 선택을 하면서 살아가는데 People have to choose every daily life. 제가 살아오면서 수많은 선택들이 있었습니다. Until now, I have to choose many things. 그런데 저는 그 선택마다 항상 고민을 하게 되었습니다. Every that point when I have to choose, I always struggle. 제 생각에는 이게 In my thought, 그 두 조건이 만약에 두 개가 있다고 한다면 if there's two choices, 두 조건이 비슷하기 때문에 because the choice is not that different. 그 두 개를 다 놓치고 싶지 않았지만 I don't want to give up anything. 둘 다 선택할 수는 없기 But 때문에 I can choose both. 항상 고민을 했었던 것 Because of that, I always 같습니다. struggle. 그래서 혹시 제가 So if 결과부자를 해서 아니면은 참 수행을 해서 I sit in full lotus or I practice chant, 이런 욕심들을 버릴 수가 있는지가 좀 궁금합니다. it help me to reduce or give up this kind of greed. This kind of greed. Let's see. So can you give me some specific example of what kind of choices you have to make? 혹시 그러면 지금 저한테 당신이 가지고 있는 구체적인 그런 고민이 있다면 그걸 물어봐 줄 수 있나요? 말해 줄 수 있나요? 예. 제가 고민은 이제 지금 현재 What I struggle now is 포항에 이제 저기 회사에 다니고 있는데 and I'm working Pohang City. 이제 6개월이 되었습니다. It's past 6 months. 네, 그런데 이제 다른 회사에서 채용 공고가 올라왔는데 And another advertisement for job offering from another company. Okay. 네, 그 공고는 이제 제가 나중에 커리어를 위해서 하는 이제 디벨로먼트 로봇 기술 개발이었고 지금 What he do is now is
developing AI. Mm-hmm. So Okay. 그리고 지금 하는 일은 시스템 인테그레이션이라고 이제 로봇을 설치해주고 이제 운용해주는 역할입니다. the first advertisement of the job is for about AI, but now what she working now is organizing some robot things. Okay. 그리고 이제 연봉 같은 거나 이제 위치도 좀 차이가 나고 And how I say 페이먼트 payments and some levels. Okay. 어떻게 해야지? So you can't choose between the two. Yeah, right. You have to choose. Okay. Your current job, well, your interest is where AI or the current job? 지금 일을 봤을 때 지금 그 관심이 있는 것은 그 AI 쪽인가요? 아니면 지금 하고 있는 로봇 쪽인가요? 둘 다 로봇 쪽인데 Yeah, both are about robot thing. Okay. 한 곳은 이제 로봇 기술 개발이고 One is developing of robots. Mm-hmm. 한 곳은 이제 로봇 설치 및 운용입니다. 시스템 인테그레이션. 스님 와서 스님이 해라. 내가 안 되겠다. 빨리 와요. 내가 안 되겠다. 실력이 안 돼. 네, 빨리. So he says one option is to for development of the robot technology. Another job is for installation and operation of the robot system. Okay. So which one do you have right now? What is your current job? 지금 현재 직장은 뭐죠? 둘 중에? 오퍼레이션하고 인스톨레이션. Installation and operation. Do you like it? Do you prefer? You have any preference? 둘 중에 더 선호하는 게 있나요? 그게 지금 고민입니다. 지금 아니 스님 물어보는 거는 그 일 자체 어떤 게 더 선호도가 있나요? 선호도는 없습니다. He doesn't have any preference between two jobs. Okay. Yeah. To me, if I were to give you a career advice, 만약에 직장에 대해서 어떤 충고를 한다면은 스님이 the one I'm looking for would be something that I'm interested in doing. 먼저 첫째로 이제 관심이 있는 거. Is it very important for you that after you finish work, you go home, you feel good about your day? 회사를 마치고 퇴근을 할 때 기분이 그러니까 만족스러워야 되죠 일단은. I believe that our soul needs reinforcement. 우리 that- 영혼이 어떤 강화할 수 있는 어떤 힘이 필요한 거예요. That we did something important. 우리가 한 일이 For the day. 중요하다는 걸 느껴야죠. 직장에서. It's not always profits, not always about money. 항상 이윤만 아니면 또 돈만 중요한 게 아니라 You need some nourishment for your heart, for your soul. 마음의 영양분이 돼야 되는 그런 부분이 있는 거예요. So to me, the job is that you're doing is important. 직장이 자기가 본인이 하는 일이 내가 중요한 일을 했구나 이런 걸 느낄 수 있어야 하죠, 그렇죠? Because let's face it, you spend 8 hours a day at least working. 왜냐하면 하루에 직장에서 최소 8시간은 일을 해야 하는데 You have to feel good about your work. 자기 하는 일에 대해서 기분이 좋아야 되잖아요. Okay, that's number one. 첫째가 그거예요. Number two, I would be looking for is the boss. 그리고 두 번째는 뭘 봐야 되냐면 상사. What kind of boss you have? 어떤 사람인가 그 직장 Is he 상사. so smart that he can teach you? 그분이 똑똑해서 뭔가 가르쳐 줄 수 He 있는지, can recognize your talents? 나의 재능을 알아봐 줄 수 있는지, And is he the kind of boss that will get promoted? 그리고 승진할 수 있는 사람인지. To me, the boss is the second most important. 그게 Criteria. 상사한테 나한테는 엄청 중요한 거예요. In my world, where I used to be in management, 내가 예전에 관리직에 the 있을 way 때 it works in our world is 그 that 세상에서는 we choose a boss. 보스를 그러니까 상사를 고를 때는 As our 선택할 boss 때는 rises through the ranks, 그 안에서 직위가 올라갈 수 있는 사람인지 아닌지를 봤습니다. they pull 중요한 us 거. up with them. 그래서 That's 올라갈 how 수 it works 있는지. in corporations. 그게 기업체에서는 중요한
관건입니다. So it's very important for you to choose the right boss 옳은 직장 상사를 고르는 건 Okay. 매우 중요한 일입니다. and work hard and 그다음에 열심히 be 일을 loyal 하고, to your boss. 그래서 그런 사람한테는 충성을 바쳐야 됩니다. I would like to choose a boss who is ethical, 나는 그리고 도덕적인 도덕적 윤리적인 보스를 고르겠습니다. who's fair, 그리고 공평한 사람, and who cares. 그리고 나를 보살필 수 있는 사람. And then I will devote my loyalty to my boss. 그러면 그런 상사라면 내 will 충성심을 perform. 바치겠습니다. Okay, I don't worry about getting recognized for my contribution. 그래야만 내가 하는 기여에 대해서 인정받을 수 없을지 그거에 대해서 걱정하지 You don't have to worry about it because good bosses will recognize your value. 나의 재능과 능력을 알아봐 줄 수 있을 테니까요. Okay, so that's number 2. 그것이 두 번째예요. Of course, number 3 세 is 번째는 the reality is that you need to have money. Are you married? 돈이 있어요. 결혼했어요. I don't see any ring. He's been trying. Okay, he's been trying. 노력 중입니다. The reality is that we need to have enough money to 돈이 care for our family. 충분히 있어야 어느 정도는 있어야 가족을 보살필 수 있잖아요. So the salary and the compensation matters. 그러니까 그 월급, 그러니까 그 연봉이 중요하죠. 그게 Okay. 또 중요하죠. So those are the 3 criteria I look for 그래서 in, 그 세 those, 가지를 봐야 in 합니다. that quarter. 네, 그런 Okay. 순서로. So for each particular problem, it's not about greed. It's 특정한 about 문제는 you know, 탐심이냐 looking 아니면 at 아니라 each situation 각각 상황을 살펴보고 상황을 보고 and look at it first. 먼저 그걸 잘 본 다음에 And then you cross your legs. 그다음 결과부터를 하고 And your choice will be clear to you. 그러면 그 선택한 것이 선택할 것이 명료해질 것입니다. This is when you all need to learn this skill here. 이 여러분 모두 이 기술을 그래서 배워야 돼요. When you need to make an important decision in 여러분이 life, 중요한 선택을 인생에 있어서 해야 할 때 okay, you must meditate 여러분 반드시 명상을 해야만 합니다. because you will, through meditation, 여러분이 그래야만 find the 명상을 best solution 통해서 for you. 최선의 그 최고의 제일의 솔루션을 찾을 수 있습니다. 해결책을. Okay? 감사합니다. 그리고 Thank you. 네, And then 이거는 이제 방금 대답해 주셨던 거랑 연장되는 this 질문인데 is a related question to your answer. 이제 결과부자가 찬인가요? 그러니까 찬에는 다양한 방법들이 있나요? 아니면 결과부자가 찬인가요? 그리고 Is the full lotus sun itself, or are there many different methods in sun? 2, 3년 전에는 제가 이제 열심히 결과부자 수행을 했는데 2-3 years 그때는 ago, I did a lot of efforts. I applied a lot of efforts to sit in full lotus. 그때는 At the 저한테 큰 시련이 왔었습니다. At that 그런데 time, there was a big life crisis. 지금은 이제 Right now, 시련이 좀 지나가고 after the difficulty passed, 아직 이제 살면서 여러 시련들이 오겠지만 I know I will face a lot of other difficulties in the future. 결과부자로 이제 제가 이런 시련들에 대해서 예방을 할 수 있는지 그리고 Can I prevent all the upcoming difficulties if I practice full lotus? 그리고 결과부자를 통해서 얻을 수 있는 정확한 아웃풋은 무엇인지 What is the exact output of practicing full lotus? Okay. 이거는 의구심이 아니고 This is not my doubt. 호기심입니다. This Okay. is my curiosity. Okay, very good. Good question. 아주 좋은 질문이네요. How old are you? 몇 살이에요? 32 32. 32살입니다. Okay. Suppose you find a lady of your dream. 꿈에 그리던 여자를 찾았다고 해봅시다. Possible? 가능한 거죠, 그렇죠? He's couldn't. trying. Okay. She's perfect. 완벽한 여자를 찾은 거예요. Oh, so beautiful. 너무 아름다워. So smart. 너무 똑똑하고. You like those? 그런 거 좋아요? Smart. 똑똑한 거? Yes. Yes, yes, yes. And she comes from a good family.
그리고 좋은 가족에서 온 가족의 가족을 Sounds good. 가정에서 태어난 여자예요. 좋아요? 괜찮아요? 예. Good job. 그리고 직장도 좋아요. 그래. Okay. He like. Looks so good on paper. Yes. 그래서 막 이력서 상으로 엄청 좋은 거 뭐 여자 이쁘지, 똑똑하지, 직장 좋지, 가정도 좋지. But you know, 근데 the reality is that 현실은 you don't know a person until you marry them. 결혼하기 전까지 진짜 어떤 사람인지 절대 알 수 없다는 거죠. Ladies, is that true? 여자들 근데 맞죠? Huh? 그렇지 않나요? When I'm warning you, young 내가 man, 경고하고 있는 you 거예요. young, so you better learn. 젊으니까 이제 배워봐요 좀. When you're dating, 데이트할 때는 and they are laying a trap on you, 그리고 막 그런 아름답고 매력적인 부분이 보일 거예요. everything is perfect. 모든 게 완벽해 보일 거예요. Until you marry them, 근데 결혼을 딱 하잖아요. that's when you discover, oh my God, 그러면 새로운 일들이 발견됩니다. 오호. is this the person it's not the same person I married. 내가 결혼한 그 사람 맞아? It happens, 그런 일이 많이 있죠. and vice versa. 반대로도 그런 일이 To be 생기잖아요. fair, we do the same thing to them. 우리도 그런 거 하잖아요, 여자들한테. Yes or no? 그래 안 그래요? So we both are 그러니까 not quite truthful. 서로 진실된 거예요, 그죠? Sounds familiar? 맞아요, 안 그래요? Yes? Okay. So we find out that it's 그래서- not quite the way we thought. 원래 생각했던 것 같지가 않더라고요. It's not the same person 어떻게 that we thought we married. 우리가 결혼했던 그 사람이 아니네? So what do? 그럼 어떻게 해요? 그럴 때 어떻게 하겠어요? What do 그때는 어떻게 할 거예요? 그때는 그냥 살아야지요. 예. Well, then maybe I need to just live with it. Some wisdom. 지혜가 좀 있네요. 그죠? See? 근데 He's a good husband type. Right? 남편감 Huh, ladies? 그렇죠? 안 그래요? Yes? 맞아요, 안 그래요? Because life is about being willing to face our problems 문제를 and 직면할 solve. 의지가 있어야 된다는 거예요. 안 그래요? Okay? There's always changes. 바뀌니까 They get older. 나이도 먹고 Lines on the 막 forehead. 주름도 생기고 And among other things. I don't want to go into details. 너무 자세히 얘기 안 하고 싶은데 그런 문제에 Okay? 대해서 So it's a 그러니까 life changes. 막 인생이 살다 보면 바뀌잖아요. 그렇죠? So therefore, 그러니까 you should have the attitude 어떤 태도를 가져야 that 하냐면 우리가 whatever problems you're going to face, 어떤 문제를 직면하던 간에 you will cross your legs 결과자를 해야 and figure out a way to confront and overcome those 그런 problems. 문제를 극복할 수 있는 그런 방법을 찾아낼 수 있게 되는 거예요. And that's part of the training and child. 그게 훈련의 방법이에요. We are 우리가 fearless. 무서움이 없어야 되는 거예요. We're not afraid of anything. 아무것도 무서워하는 거 안 돼요. Okay? So don't expect, so your question is, can I avoid to have problems in the future? 그러면 질문이 자세히 들어보면 내가 미래에 생길 문제를 피할 수 있냐? 이게 지금 질문의 요점 아닌가요? It's like you're asking me whether it's possible to find the ideal wife. 이거는 마치 이 질문은 이상적인 와이프 찾아달라는 거랑 똑같은 질문이에요. The answer is no, it's not. 그렇지 않다. 못한다. Okay, we all have flaws and 우리 our 모두 다 strengths, 허물이 있고 our 강점이 weaknesses. 있고 약점이 있고 That's what makes us so attractive. 그렇기 때문에 우리가 참 매력적인 사람들인 거예요. When you love someone, 어떤 can I give you an advice about love? 내가 사랑에 대해서 충고해줘도 When you 될까요? love someone, 어떤 사람 you have to 사랑하고 love her with all the good things, 좋은 것도 사랑해야 되고 as well finding her weaknesses so adorable. 그런 것도 해야 되는 거예요. That's called love. 그게 사랑이죠. That's called life. 그런 게 인생인 거예요. Life is that you 인생은 have
the ups and downs of life. 오르락 내리락 하는 게 있고 That's what makes life interesting. 그렇기 때문에 인생이 Makes 흥미로운 life 거예요. fun. 인생이 그래서 즐겁습니다. Okay, so my answer to you 내 is 대답은 don't be afraid. 무서워하지 If you're worried 마십시오. about your future, future problems, 미래 문제에 대해서 걱정이 있다면 it's inevitable. You will have problems. 문제가 생긴다는 것을 피할 수는 없습니다. Okay, it's by facing problems 문제를 직면함으로써 that's how we become better. 우리가 더 people. 나은 사람이 되는 겁니다. We cannot improve unless we have problems. 우리가 문제가 없고서는 더 나은 사람이 되기는 Okay, so 어렵습니다. don't be afraid. 그러니 무서워하지 말고 Just practice, keep on 그냥 improving. 진전을 위해서 수행을 Try 해야 your 하고 best. 최선을 다하십시오. If you cannot fix some problems, 그 문제를 풀 수 없다면 meditate. 명상을 해야 하고 If it doesn't work, 명상도 안 되면 ask us. 우리한테 물어보십시오. All right? 아니야? Okay. Anything else? 알았어요? 네. 그러면은 이제 Then 결과부자를 통해서 through follow sitting posture. 영상에 지금 저희 위안용이 이제 결과부자를 이제 기본으로 하고 있는데 In Weiyang style, sitting in full lotus is the foundation. 결과부자만 해도 결과부자를 기초로 하니까 결과부자가 기본이 돼야 되니까 결과부자를 오래 앉는 거를 좀 강조하시는데 한 번에 So you emphasize to sit longer. 꾸준히 또 앉아야겠지만 어떤 게 더 중요한지 궁금합니다. 질문이 오래 앉는 게 중요하냐, 꾸준히 앉는 게 중요하냐? 예, 그렇죠. 통역하기 전에 답을 알 것 같아. So is it more important to sit constantly, or is it more important to sit longer? Okay, good question. 좋은 질문이네요. Typically, we recommend that you sit for 1 hour every day. 매일 일반적으로 1시간씩은 앉아야 된다라고 얘기해 드립니다. It's important 그게 because part 중요합니다. of maintaining your health. 그게 건강을 유지하는데 아주 중요합니다. Okay, so first of all, you 첫 need to 번째, take care of your health. 건강을 먼저 보살펴야 됩니다. Therefore, sit 1 hour. 1시간 앉는 거. Okay, that's very important. 그게 아주 중요합니다. I don't care. Sleep less. 더 적게 자든가 Sit for 1 hour. 그냥 할 땐 1시간 앉으십시오. Okay, 매일매일. because if you don't take care of your health, 건강을 보살피지 않으면 no one else can. 누구도 해주지 않을 겁니다. It's wrong for people nowadays 요즘에는 to 사람들이 abuse their bodies 몸은 남용하고 and then expect the doctors to fix them for 의사들이 you when 고쳐주길 you're sick. 바랍니다. 아플 Okay. 때. That's what people in my generation 그래서 내 세대에는 do. 그렇게 했었습니다. And they end up very, very sick. And 그러다가 doctors 나중에 can't do 점점점 anything 진짜 for them. 아파집니다. 의사가 손을 대도 고칠 수가 없게 되죠. My boss works 90, 100 hours a week. 예전에 제 상사는 막 90시간 일주일에 He doesn't even meditate. 명상도 안 하면서 So his body is so sick. 몸이 진짜 아팠습니다. 그래서 Okay. So what's the point in living and abusing your body and make all kinds of money? He's 돈 very 엄청 많이 rich. 번 다음에 돈이 엄청 많은 But 사람이었어요. then you have no health 건강이 to 없으면 무슨 enjoy the 소용인가요? fruit of your labor. 즐길 수도 없는데. Okay. So every day I strongly advocate that you need to meditate 1 hour a day. 그래서 여러분 모두 하루에 최소 Just 1시간씩 명상하기 Basic maintenance. 권장합니다. Just 그거는 like your 아주 car 베이직입니다. needs to get an oil change. 자동차도 엔진 오일을 교환해야 되는 것처럼 I don't know what EV needs nowadays. 뭐 전기차는 뭘 해야 되죠? Do EVs need to have oil changes or not? People teach me. 저기 EV 그 전기차는 뭐 유지 보수할 때 뭐 해야 되나요? 그죠? No. 안 해요? You don't know or no? 없어요? 배터리? No. No? No oil change. 유지 보수 안 해도 되나? 네요? 전기차는? 지금은 배터리 문제가 좀 있어가지고 아니 근데 뭐 엔진 오일 바꿔야 엔진은 되는 없죠. 근데 없는데 뭐 다른 거 있나요? 전기차? 딴 거 뭐 냉각수나 그런 거. The cooling water? The what? Cooler? Cooling the Cooling water is there's no oil. No engine oil. Engine oil change. Technology. 기술이 발달했구만. My point here 네, is that 뭐냐면 you need to have maintenance. 유지 보수가 필요하다는 Okay, 겁니다. that's 여러분. 1 hour.
그게 1시간이에요. And I will also recommend that once a week or once every 2 weeks, 일주일에 한 번씩 또는 2주에 한 you 번씩 should try to push for a longer sit. 더 오래 앉는 그 연습을 하십시오. Why? 왜 그럴까요? Because we're trying to improve. 왜냐면 우리가 향상하고 싶기 때문입니다. The rule of thumb for improvements are just two very simple things you need to keep in mind. 실질적으로 우리가 해야 되는 게 있습니다. Number one, sit longer. 더 오래 앉아야 되고 Okay. And number two, 두 번째로 you need to listen to the Dharma 법을 들어야 합니다. so that when you drive to work, 그래서 운전해서 일하러 가면 직장 갈 때 listen 법을 to 들으세요. these talks. Just 이런 listen. 달마토 Okay. 그냥 들으세요. What you don't realize is it sounds simple. 이거 듣기에는 되게 간단하게 but 들릴지 몰라도 사실은 it contains a lot of information. 이 안에 많은 정보가 들어 있습니다. So you can listen over and over again. 그래서 여러 번 똑같은 거 계속 듣는 것도 좋습니다. Okay, just those two things. 이 두 가지를 하면 됩니다. Because when you do that, 여러분이 그렇게 the 하시면 objective is for sitting longer. 더 오래 The 하는 real 거. objective is to improve. 또 그다음에 저기 So why does improving involve two things? Sitting longer. 향상하려면 더 오래 앉아야 되고 Sitting longer is to calm your mind more 그게 than 무슨 before. 뜻이냐면 여러분이 전보다 더 마음을 The 차분하게 long 할 수 sits 있습니다. calms 오래 you 앉으면 여러분의 down. 마음을 차분하게 합니다. Okay, makes you more peaceful. 더 평화롭게 해줍니다. Immediate benefit. 그게 Makes you 즉각적인 more peaceful. 이익입니다. Right. And number 마음이 two, 편안해집니다. listening to the 그다음에 Dharma, 두 번째 법을 듣는 거는 especially our Dharma, 특히 has 우리의 a 법은 special flavor. 특별한 맛이 있습니다. 향기가 Our 있습니다. Chan instructions, 우리의 even like this, 선 something 지침 like 이런 거, this, 이런 it sounds 식으로 very 하는 것도 casual, but 듣기는 캐주얼하게 들려도 사실 여기에는 actually it contains certain teaching in there. 여기에 동교가 들어 있습니다. Certain teaching. 동교가 들어 있습니다. Meaning that 그 뜻은 뭐냐면 by listening, 이걸 by reading, 들음으로써 okay, 또는 읽음으로써 the more you do that, 더 많이 하면 하실수록 the more chances you are to make improvement. 더 많이 향상할 수 있는 기회가 생깁니다. This is our secret. 비밀. Okay. People mistakenly think that you come to the temple, 절에 오면은 look at her 여러분이 face, you know, 향을 올리고 okay, it hurts so much. 절에 오면은 이렇게 아프다 하면서 It's only number one. 그건 첫 번째예요. Huh? Number 오직 two 하나밖에 없어요. 두 is that you need to 번째는 listen because 법을 들어야 돼요. those casual things I'm joking and so forth. 내가 막 actually, 농담하고 it 캐주얼하다고 has 했지만 사실 안에 some things that you don't need to understand. 이해하지 Okay? 않아도 되는 것들이 들어 있습니다. And that's part of this. Believe it or not, is 믿거나 certain 말거나. teaching. 그게 동교입니다. Okay, so that's 그래서 how you improve. 그게 여러분이 향상하는 방법입니다. Why do you want to improve? 왜 향상하고 싶을까요? This morning, I was Yeah, talking to a that's young lady over there who's complaining, I don't like this, I don't like this, it's 아프다 too 그래서 painful. 막 불평하는 어떤 The one 여성이 who go like 있는데 You, yeah, you. 젊은 아가씨랑 얘기를 했는데 She made a mistake of following her mother to come to the temple. 실수로 엄마를 따라왔어요 절에. And now she's trying meditation. 이제 명상을 하기 시작했어요. And I told her, pointed out, and said, you are all intellect. 다 지능적으로만 한다. You're so smart. 너무 똑똑한데, You're so fast. 너무 빠른데, Okay, you can figure a lot of things out. 많은 것을 알아낼 수 Quickly. 있지만 아주 빨리, 그치? But 하지만 I didn't tell her 그때 말 안 해줬어요. that if she were to have Chan training, 거기서 선의 훈련을 받았으면은 she increases her concentration power. 그래서 그 집중력을 더 키우면 Her mind 마음이 is even faster than before. 전보다 더 빨라질 것입니다. So, for example, 예를 들어서 so give this particular lady just a very simple 특정한 example. 이 여자분에게 간단하게 얘기하자면 Where she is right now 지금 있는 곳에서 is first dhyana. 지금 초선인데 She's that smart. 그 정도 She's that 똑똑해요. blessed. Okay. 그렇게 복이 She's in 많아요. first dhyana 이미 already. 초선인데 If she practices meditation, 이렇게 명상을 she 훈련하면은 how do I know she's in first dhyana? 어떻게 초선인 줄 Well, I 알까요? just look at her right now. 한번 봐봐요.
Okay, I wasn't paying attention earlier 아까는 내가 in the other side, but now I look at her. 안 Oh, 들렸는데. you are first dhyana. 초선이네. That's very 자세히 good. 보니까. If you go, if she goes to second dhyana, 만약 이선으로 가잖아요. okay, that's a step up. 그게 올라가는 건데 Her mind will be 마음이 twice as fast. 2배는 빨라집니다. Okay. 알았어요? Every time you improve, it's twice as 진전할 fast. 때마다 2배예요. 2배 빨라져요. That's why. 그렇습니다. All right. So that's 그래서 why. 그렇습니다. So that's why you want to improve. 그래서 진전해야 합니다. You can then be even more productive. 그러면 더 생산적이 될 겁니다. And our Chan training is just not mind power, but also you feel better about yourself. 이게 마음의 그 파워뿐만 아니라 더 기분도 좋아집니다. Okay. Any more questions? 또 다른 질문 Sorry to keep you 있으시면 standing for so long. 서 있게 하셔서 미안합니다. Does it hurt? no. Okay. 너무 이제 확실히 좀 뭔가 저기가 쓴 것 같아요. 그러니까 뭐라고 해야 되지? 어쨌든 너무 좋은 말씀이어서. 확신이 썼다고. 확신이 왜 해야 썼어요. 되는지. 내가 2년 이따 아니. 보자. So he said, now I finally feel more firmly confident. So I Very said, good. let me see you later. Yes. Yeah. You very good. Your questions are very good. 질문이 아주 좋아요. And that's not just for yourself. 그 본인한테만 위해서 이게 좋은 게 아니라. I know most of you are very, shall we say, not talkative. 어떤 사람들은 말 잘 안 하는데 Maybe a little bit shy. 어떤 사람은 좀 창피함이 부끄러움을 많이 타죠. But your questions actually are helping a lot of people. 이런 질문이 본인의 이런 질문이 많은 사람을 사실 So 도와줍니다. feel free to express 그러니까 yourself. 질문을 많이 해도 돼요. Okay. 알았죠? Thank you for your questions. 그래서 질문에 감사드립니다. Thank you. Okay. Yes. Okay. Anyone else? 다른 사람 또 Yes. Give him some microphones here. Oh, it's being recorded for other people. 다른 사람 위해서 Who 녹음이 are not 되어 here. 있습니다. Yeah. 여기 못 오신 분들을 위해서 수행 중 몸에서 일어나는 현상에 대해서 여쭤보고 I 싶습니다. would like to ask you about the phenomenon that happens in the body during cultivation. Yes. 수행한 지가 한 4년 정도 됐고요. I've been cultivating for about 4 years now. Yes. 연불 수행을 하거나 선수행을 할 때 When I recite the Buddha's name or cultivate the chant, 선정에 들기 전에 머리에서 찌릿찌릿한 느낌이 듭니다. I can sense like electric sort of feeling in the head. 수행을 계속 해야 될지 병원을 가야 될지 궁금해서 물어보겠습니다. 수행을 계속 해야 되는지 병원에 가서 검사를 받아봐야 되는지. Do I need to go to hospital to check it up, or should I continue to cultivate? Electricity in the head. 찌릿찌릿. 찌릿찌릿. Yeah, 찌릿찌릿. It moves around. 서물서물하고 서물서물 찌릿찌릿. Like something feels like moving inside the head, and like I don't know how to express 찌릿. So you feel like it's energy, electricity moving around. 이렇게 전기가 움직이듯이 이렇게 오케이. 센세이션 오는 거죠. Yeah. And after that, 그런 다음에 is your head clearer? 머리가 맑아지나요? 그 후에 그런 기분이 든 다음에 그 찌릿찌릿한 후에 머리가 더 맑아지나요? 조금 더 깊이 들어가면 머리가 맑아집니다. If I go deeper, then the head clears up. Yes. 맞아요. So isn't that a good thing? 그럼 좋은 거 아니에요? 그럼 좋은 거 아니에요? 그게 수행하는 과정에서 일어나는 현상입니까? Is it just a part of cultivation? Is the head clearer? Isn't that a 머리가 good 더 thing? 맑아지니까 더 좋은 거 아니냐고 물어보셨는데 대답을 해달라고 하죠. 머리 그 과정을 지나면 맑아집니다. 그러니까 그게 좋은 일인가요? 좋은 일이죠, 그렇죠? 글쎄요. I don't know. 그게 궁금해서 여쭤보는 겁니다. That's what I'm curious about. Is it a good thing? Yes, it is. 좋은 일이에요. 좋은 일이라고. Yes. 그리고 조금 전에
수행 과정에서 저 스님이 몸을 비틀고 고개를 흔들고 하는 걸 제가 관찰했습니다. 그것도 수행 중에 일어나는 현상입니까? So I saw a Sunni shake and twist the body and everything. It is a part of the cultivation too. For her, yes. 그것도 저 여자 수행의 한 스님한테는 과정이라고 그래요. 됩니까? 저 비구니 스님한테는 그래요. Each person is different. 각각 사람마다 다 다른. For her, it's a good thing. 저 여자분한테는 좋은 거예요. Turn around. Look at the woman in black behind you. 저기 저 까만 티셔츠 한번 봐보세요. 노란색 마스크 뒤에. Yeah, that 저 one. 사람. Okay. She used to shake like crazy 저보다 when I was 엄청 here in 힘들었는데. May. 5월에 왔을 때 엄청 힘들었어요. And now she shakes very little. 지금은 조금밖에 안 Now she 흔들려요. 조금밖에 안 흔들어요. 한 저 정도? 요 Before. 정도. 예전에는 막 이랬는데. Those are good things 좋은 일이에요. because we experience. Yeah. 수행의 한 과정으로 보면 되겠습니까? So is it okay to see this as a part of cultivation? For her, yes. 저 여자분한테는 그래요. It's not. This is a workshop, meaning it's 이건 about you. 워크숍이에요. 그거는 Okay, 여러 about 각각 your 본인에 questions. 대한 얘기예요. Meaning that 그 얘기 뭐냐면 when I was practicing, I had all sorts of problems. 내가 수행할 때는 여러 가지 다양한 Thing 문제가 going 있습니다. up 여기 here. 보면 Okay, and 지지직거린다든가 I think I thought I was going crazy. 내가 미쳐가는구나 이렇게 생각도 들었고 I was shaking 이제 막 떨리는 거 3 years. 3년 동안 내내 straight, 흔들었는데 every single day, 매일매일 for hours. 몇 매일 시간씩 계속 일어납니다. 떨렸는데 매일매일 저렇게 Couldn't ask anyone. 아무한테도 물어볼 사람이 없었어요. 예, 물어볼 데가 없었습니다. 아 흔들리세요? 혼자서 개인 수행을 하고 있는데 흔들려요? 절에 와서 스님들한테 여쭤보면은 그냥 해라. When I come to the temple and 그냥 하면 된다 그 말밖에 안 해줍디다. And they don't give me answers. Yeah, because they're not sure. It's a good thing. 확실치 않으니까 그건 좋은 일이에요. 스님들 그렇게 대답하는 Good senims, they don't know. They should know. They don't. 모르니까 They should not answer. 모르면은 다 맞는 거예요. What I have in my 확실치 않아요. experience in the 내 past 경험에서는 저는 is that I ask questions, 내가 질문을 했잖아요. and the senims gave me the wrong answers. 그러니까 우리 스님 개인적인 경험으로는 뭘 물어봤는데 잘못된 대답을 해줬어요. It caused a lot of confusions for me. 그래서 많은 혼란을 야기했습니다. So I tried everything. I tried this 그래서 여러 sunims, 가지 다 해봤습니다. then next sunims, 이 스님 the next 저 sunims. 찾아다니면서 I tried so many 많은 걸 things. 해봤습니다. Okay, so that's why I know all these. 그래서 I'm 이런 so 걸 다 experienced 알았어요. hearing 많은 경험이 of 있어요. all these problems. 이런 문제들에 대해서 What you're experiencing is what I went through myself. 여러분이 갖고 We 있는 teach from experience. We're 경험하는 not. 그런 This is 문제들은 not 나중에 found in any books. 이런 건 책에 안 나와요. 혹시 마장이 왔는지 아니면 병원에 가봐야 되는지 그게 궁금해서 여쭤본 겁니다. I ask you because I'm not sure if I'm facing demonic obstruction or maybe I need to go to hospital. Yeah, you don't need to go to hospitals 안 가셔도 돼요. because it's a good thing. 좋은 일이니까. The doctors would not understand. 근데 의사들은 이해 Even if 못합니다. they go do an MRI scan, they cannot find anything, nothing whatsoever. This is actually the feeling you have there up there is because your chis are moving up here. 찌릿찌릿한 게 여기 기운이 What happens is that 올라가서 your chi starts 기가 여기서 from your navel, 배꼽에서부터 올라가서 then builds up, and 그래서 your 채워지면은 it fills up, 다 down 채워지면 아래서 then it starts traveling up, 위로 올라갑니다. up until it gets to the head. 머리까지. Okay, so the non-Buddhist meditation practices, 비불교 영상 같은 경우는 they have a partial picture. 부분적인 그림만 봅니다. That's why they call chakras. 그래서 그런 걸 샤크라라고 부르고 Chakras because they say here's a chakra, 여기 here's a 샤크라, 여기 chakra, 샤크라 있다, okay, 샤크라 있다 이렇게 here's a 보여줘요. chakra, yeah, and here's a chakra, 여기도 샤크라다. here's a chakra, here's a chakra, here's a chakra, and so forth. Okay, because their awareness is too coarse. 왜냐면 그들의 They only 그 saw 알아차림이 너무 8 or 거칠고 10 작아서 spots. 그래서 그렇게 조금 부분적으로만 보입니다. Actually, it's a lot more. 근데 더 많습니다. And our experience is a lot more. It's 많은 우리의 경험은 so dense. Okay, 너무 like in acupuncture, 거기 hey,
한의사 저기 있죠. You acupuncturist, am I 한의사. correct? 내 It's 말 like 맞아? you have so many acupressure points. Yes? 왜냐면 그 점이 아주 많아요. From here in the front as well in the back. 뒤에도 Yes? 있어요. 맞죠? That's, you know where that knowledge came from? 그런 지식이 어디서 왔는 줄 아니? Meditation. 명상에서 온 겁니다. When you meditate, you find those. You say, now it's here. And then it moves up and up and up and up. And then gets stuck. And then you fix it and then goes up, 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 up. And when you get to up here, okay, then it's not only is it going through this thing here, but it's also clearing up your brains up here. 두뇌를 깨끗하게 처리해 줍니다. And if the doctors did an MRI scan of your brains 의사가 MRI로 두뇌를 before 찍어보면 and after, 전후를 찍어보면 they will find out 아마도 that your experience would result in more channels being opened in your brains. 더 많은 길을 열어줬다는 걸 아마 발견할 겁니다. And that's why your brain is faster. 그래서 여러분의 두뇌가 더 빨라지는 거예요. You understand now? Physically, your brain has more channels up here. 두뇌에 더 많은 That's 길이 why 필요합니다. you can 그래서 think faster 더 than 빨리 before. 생각할 수 있습니다. It's a physical state 이게 of 육체적인 겁니다. being. Okay, not imagination. 이거는 상상이 아닙니다. So it's a good thing. 그럼 좋은 일이에요. 감사합니다. You're welcome. Thank you for asking. 땡. Yeah. Anyone else? We have 5 more minutes. 5분 남았어요. 또 We can ask, or we can stand up and say sayonara. I mean, 사요나라 바이바이 할 수 있어요. huh? Yeah. Anyone? Yes. 또 질문 있으신 분? Yes, yes. Young lady here. 여기 젊은 분? 젊은 아가씨 말해보세요. 그런 질문이 아니고요. 처음에 하는 사람이 1시간부터 시작을 해야 됩니까? 처음 하는 사람도. For beginners, do the beginners start from 1 hour from beginning? What hour is the goal? 1시간이 목표예요. 하루에 So it's like every day you put 매일매일 aside 1 hour to train yourself. 1시간 하겠다고 이렇게 So 하고 for example, for 훈련하는 you, 겁니다. it's rather difficult for you to sit in full lotus for 1 hour. 1시간 앉는 게 So 어렵다면 you train yourself, 훈련을 sit 해서 as long as you 스스로 can, 더 오래 앉도록 한번 Okay. 훈련해 보시고 and then unbuckle 다리를 풀고 until it goes away, till the pain 아픈 거 goes 좀 away. Walk around a 나아지면 little bit, 좀 걷고 and then buckle up again 다시 한번 또 하고 and sit more, 좀 더 앉아보고 so that total 1 hour 그래서 training. 1시간 훈련하는 거예요 매일매일. The objective 목표가 is every time sit a bit longer per 좀 더 day. 앉고 매일매일 조금 더 오래 앉고 For 그게 you, 목표예요. I would ask you that 본인에게는 today you sit for, let's say, 10 minutes, 예를 들어 10분 앉았다. then it's too 처음에 painful for you, 너무 아프잖아요. then you quit, unbuckle. 그러면 뭐 풀고 Next day, tomorrow, 그 내일은 you sit for another 15 seconds for me. 15초를 더 앉아보세요. That's a little bit longer. 조금만 더 오래. 지금은 제가 명상을 안 하고 그 천수경이나 뭐이배뭐고 건강경이나 이런 걸 한 2시간 가까이 하거든요. 아침 저녁으로. I recite the 1000 Hand Sutra or Vajra Sutra 2 hours every morning and evening. Yes. That's very good. 잘하시고 계십니다. 그럼 이게 더 이걸 더 걷는 게 더 할까요? 열심히 할까요? 지금 문제 하고 있는 거를 더 열심히 할까요? 또 이걸 명상은 시간 나는 대로 해야 되겠죠? So do I should I focus on reciting or should I focus on sitting? Why don't you sit and recite? 앉는 연습도 하면서 동시에 그거 독서하면 되지 않을까요? That's a good time to train your legs. 그럼 다리 아픈 거 그거 훈련하는 아주 좋은 So 기회예요. eventually you can cross your legs and recite the whole time. 그러면 나중에 결과부자로 전체 독성 2시간 할 수도 있게 될 거예요. Then your recitation will be
a lot more beneficial. 그럼 독성이 훨씬 더 이득이 될 거예요. 감사합니다. Okay, very good. Thank you. 잘하셨어요. 감사합니다. Okay, very good. 2 more minutes. 2분밖에 안 남았습니다. Anyone? Yes? Okay. Then, since no one has any questions, 그럼 누구도 질문이 없으면 we stop here today. 여기서 오늘 마치고 And I'd like to thank all of you 여러분 모두에게 for coming. 감사하며 And I enjoyed it. 오늘 난 매우 즐거웠습니다. I'm very grateful that we have, glad we have the chance to practice together here. 이렇게 여러분과 함께 수행할 수 있어서 그런 기회가 있어서 너무 감사합니다. So thank you all for coming. 여러분 모두에게 오셔서 감사합니다. Thank you. Okay. 감사합니다. Thank you.